Dear students, in this session we try to elaborate one more sum on flexible budget if the information given on units. So clear one thing, the information given on units. So to find out the fixed overhead, the base will be the important, and what is the variable cost per unit will remain same irrespective of level of unit. So units ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ overheads ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 10,000 ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ 10,000 ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 10,000 ಬೇಸ್ಗೆ they have given detailed cost sheet. So materials 50 per unit, labor 20 per unit, so both are variable ಆಗಿರುತ್ತೆ. Variable overheads again variable per unit. Then fixed overheads they have given that ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. 50,000 and divided by 10,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 rupees per unit ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ they have given 50,000, ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 50,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 rupees. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ and selling expenses we have adjustment working note ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10% fixed and that means remain 90% variable. so 10 rupees into 10% ಅಂದರೆ 1 rupee ಬರುತ್ತೆ. so 1 rupee into number of units in a given level 10,000. so 10,000 selling expenses 10,000 rupees fixed ಆಗಿರುತ್ತೆ and 90% variable. so 9 rupees per unit will remains the same, variable unit always remains the same. Then distribution expenses 20% fixed and that means 80% variable. And administration expenses they have given 40,000, it will be same for all levels of production. And total cost per unit 106. So prepare a flexible budget of production of 8,000 units indicating each item of cost per unit. So they have given for 10,000 units ಗೆ information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 8,000 unitsಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸ್ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 10 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, 10% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 90% ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ 10% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ 10 rupees in 10% 1 rupee ಬರುತ್ತೆ, 1 per unit ಬರುತ್ತೆ. that into number of base units 10,000. so fixed expenses from direct illa sigate 10,000. and how much is variable, 90% is variable. so 9 rupees per unit. so 9 rupees per unit because variable always per unit ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 10 rupees per unit. so 10 per unit, 10% fixed and 90% variable. so 10% fixed means 1 rupee per unit and 90% variable means 9 rupees per unit. so fixed ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 rupee ಇದೆ, 1 per unit ಇದೆ. ಸೊ 1 into number of base units ಯಾವುದು 10,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 10,000 is fixed amount and 9 rupee per unit is variable. It's like the same way distribution expenses also. so 5 rupees ಇದೆ distribution expenses, 20% fixed and 80% variable ಅಂತ ಇದೆ. so 20% fixed ಅಂದರೆ 5 rupees per unit into 20%. so 5 rupees in 20% will get 1 per unit into base units again 10,000. so multiply with base will get the fixed overhead amount. so always to find out the fixed overhead amount we should take the base units. and variable overhead direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. so per unit variable overhead ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. so this will be the working notes. so ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ 10,000, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂತು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10,000 ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 9 rupee per unit variable ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 4 rupees per unit is variable. ಸೊ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ 10,000 units per unit and total, and we should prepare for 8,000 units per unit and total. so first go to the question. materials, so materials same ಇರುತ್ತೆ,
ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 50 ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ 50 ಈಚ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 50 into 10,000 5 lakhs. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 50 ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 50 into 10,000 5 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 50 into 8,000 4 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯೂರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ 20 rupees per unit will remain same. So 20 into 10,000 2 lakhs. Again here 20 into 8,000 1,60,000. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 10 rupees. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ 10 rupees ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 10 rupees. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ 10 rupees into 10,000 1 lakh, 10 rupees into 8,000 80,000. Then fixed overheads. And fixed overheads, look at the question. They have given fixed overheads 50,000 5 rupees per unit ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ 50,000 divided by 10,000 will get 5 rupees. And here 50,000 divided by 8,000 will get 6.25. So variable fixed overheads always overall amount will remain same. Fixed overheads amount will remain same. Per unit get changed, but variable overhead angala per unit will remain same. Per unit will remain same, but amount get changed. So ಇಲ್ಲಿ fixed overhead ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 50,000 ಹಾಕೋಬೋದು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 2 rupees per unit ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 rupees into 10,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20,000 ಆ್ಯಂಡ್ 2 rupees into 8,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 16,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10% ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 10,000 ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ 10,000 ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 1 rupee. 10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 1.25 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 10,000 ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 90% is variable. So 10 rupees into 90% 9 rupees ಬಂದಿದೆ. So 9 rupees is variable. 9 rupees into 10,000 90,000. Again 9 rupees into 8,000 72,000. Similarly we have distribution expenses too. So distribution expenses 5 rupees ಇದೆ. So 20% is fixed. So working note ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 20% ಬರೋದ 1 rupee ಬರುತ್ತೆ. 1 rupee into 10,000 rupees amount ಬಂದಿದೆ. So overall 10,000 overall amount will remain same. So ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 10,000 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 rupee ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1.25. ದೆನ್ 80% is variable, will get 4 rupees per unit. Then 4 rupees into 10,000 units will get 40,000 and 4 rupees into 8,000 units will get 32,000. Then administration expenses, look at the question, they have given 40,000 directly. So 40,000 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 40,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000 4 rupees ಆ್ಯಂಡ್ 32,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8,000 4 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಮೈ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 40,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000 ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 4 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 40,000
and divided by 8,000 you'll get 5 rupees each. So just change the administration expenses 8,000 units and change they'll take variable. So administration expenses fixed ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 40,000 each ತಗೊಳ್ಳಿ divided by number of units you will get per unit sum. So you'll get here 40,000 divided by 8,000 units you will get 5 rupees ಬರುತ್ತೆ. So overall 1 rupee it will make it vary in total column.